for I know that it's getting late, but bear with me for some time because we have a lot of points. We just have to digest it properly. We may not be able to change anybody out of this one, but at least we'll have some perspective on this one. இப்போ இவங்க எல்லாம் சொன்னது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா we have to categorize under, I can categorize under three sections. ஒன்று வந்து தியாலஜிக்கலி சொன்னாங்க. தியாலஜிக்கலி நிறைய தப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்க. இவங்களும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்க, பட் இவங்க வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்க. அடுத்தது வந்து மியூசிக்கலி இட் கேன் ரீச் த ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து நிறைய பேர் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சாங்க. மியூசிக்கலி எப்படி ஹவு இட் ரெசனேட்ஸ் வித் த யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஆர் த ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன், ஹவு இட் ரீச்சஸ் த ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ மியூசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அது ஒரு. அப்புறம் அடுத்தது வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ் இவங்க சொன்னாங்க கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஒரு கிறிஸ்டியன் லைஃப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் லைஃப்பை கவர் பண்ணி அவங்க சைடு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இவங்களும் தே கேம் அப் வித் தட் ஒன். ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் வந்து இது பண்ண முடியல. இந்த probably all the points we can bring it under these three sections: theological vantage point, musical vantage point, and practical vantage point. Okay, let's take one by one. And it's a little complicated issue, and I will try to take out certain things that are not relevant. Theological vantage point of first year. Theological vantage point வந்து it's a little tricky one. 1910 வந்து டாக்டர் Van I don't know whether his name is Van Sickle அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து he thought என்ன பண்ணலான்னா he is an unbeliever, he is not a believer, he is totally atheistic views or something, totally non-Christian views. So he said நானும் சும்மா ஒரு ஹிம் எழுதி போட்டு விடலாமே, எல்லாரும் பாடட்டும், I can cheat the whole thing, I can fake my belief and write a song and get on with that. So he wrote a song, all hail Emmanuel. இன்னும் இருக்குது அந்த சாங் வந்து. He wrote the song purposely just to deceive others, just to prove that he is very smart than others. He wrote that song and he made everybody to sing, and he was happily sitting at or standing outside, and he was very happy that he fooled everybody. It didn't last for long. Same song spoke to him 15 years after that one, and he got convicted, and then he became a very committed Christian, and he is a testimony. And that song is still there, still being sung by everybody. All hail Emmanuel. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, தியாலஜிக்கல் எரர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும், தெரிஞ்சோ தெரியாமலே. சம் பீப்புள் மே வில்லிங்காக போட தான் செய்வாங்க, பர்பஸ்ஃபுல், ரொம்ப பர்பஸ்ஃபுல்லி தே மே புட் தட் ஒன். பட் the sovereignty of God is so enormous, you just cannot go against that. He's a God who made a false prophet like Balaam to say that Messiah is going to come. He made that statement. He made him to say that one. He's a God who's a co-conspirator, a high priest who's a co-conspirator in the whole crucifixion thing. He made that person to say that it is good for one person to die on behalf of the people. So God's sovereignty வந்து அதோட நீங்க வந்து ஹியூமனுடைய ஒரு அந்த வேர்ட் பிளே வந்து கொண்டாந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ட்ரிவியல். ஜஸ்ட் cannot. நீங்க வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லி பண்ணாலும் சரி, அவுட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் பண்ணாலும் சரி, you cannot do anything against that. It will overpower you, it will completely run out. So அந்த aspect, theological mistakes aspect, whatever it is, அது மீன் சாங்கோ என்ன சாங்கோ பூர்ணாளர் உள்ளவர் எந்த எப்படி பார்த்தாலும் சரி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் மேட்டர் அட் ஆல். இந்த ஹோல் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் மேட்டர் அட் ஆல். ஸோ தியாலஜிக்கல் வேண்டேஜ் பாயிண்ட் இஸ் irrelevant. அடுத்தது எடுங்க, மியூசிக்கல் வேண்டேஜ் பாயிண்ட் எடுங்க. மியூசிக்கல் வேண்டேஜ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த SATB ஃபார்மேட் வச்சுருக்காங்க. இவங்க நல்லா சொன்னாங்க KISS ஃபார்மேட், கீப் இட் சிம்பிள் அண்ட் ஸ்டூபிட் கிராமர், வெரி சிம்பிள். இந்த ஸ்டோரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆக்சுவலாக பில்லி கிரஹாம் மேலே தேர் வாஸ் a complaint that he is using just as I am
சாங் வந்து ஒரு அந்த டைமில் ஒரு ஆம்பியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி மூடை க்ரியேட் பண்ணி எல்லாரையும் கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் இந்த சார்ஜ் அவருக்கு மேலே வந்தோடனே இன் ஒன் ஆஃப் த மீட்டிங்ஸ் இன் யூகே ஹி ஸ்டாப் த ஹோல் திங். ஓகே, டோன்ட் சிங் த சாங் டுடே. இஃப் பீப்புள் திங்க் தட் இந்த சாங்னால தான் ஒரு ஆம்பியன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி வர்றாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் டூ தட் சாங். ஸோ தே ஸ்டாப் த சாங். தட் டே தே காட் மோர் பீப்புள் தேன் எனி அதர் டே. ஒன் மோர், இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சைடு. இன்னொரு சைடு, அனதர் ட்ரூ ஸ்டோரி. வாட்ஃபோர்ட், இங்கிலாந்து, ஒரு ஸ்மால் சர்ச், சோல் சர்வைவர்ஸ் சர்ச் அப்படின்னு ஒரு சர்ச். ஸ்டில் இட்ஸ் தேர். நீங்கள் வந்து சோல் சர்வைவர் சர்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா யூல் ஹிட் தேர் வெப்சைட். அவங்க வந்து இட்ஸ் அ பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப், கண்டெம்பரரி வர்ஷிப் சர்வீஸ். ஸோ அட் சம் பாயிண்ட் த பாஸ்டர் ஃபிகர்ட் அவுட் தட் மியூசிக் இஸ் ஓவர்டேக்கிங் வர்ஷிப். அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம், band, they had a full band because அது வந்து typical contemporary worship style. அதனால they had a full band and everything. So the pastor realized, his name is Mike Palvika or something. He realized that music is overtaking the worship. So on one fine day he said, no music. Let's take a step back, stop everything and see what worship is all about. It's a very tough decision. ஏன்னா இப்போ நம்ம சர்ச்சில் சொன்னால் it's to think about all the confusion it will create. So it created a lot of confusion. But they stopped the music. One fine day they stopped the music, everything, no sound system, no band. It looks like they had a full band. Everything, they stopped everything, and he started asking the congregation to think about worship. What is true worship? Congregation started pondering on worship. அப்போ வந்து Matt Redman was part of that congregation. Matt Redman is a very one of the top songwriters in the contemporary side. So he wrote a song, very meaningful song. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You are looking into my heart. Very powerful song. When the music fades away, all stripped away, and I simply come. You're not looking for a song or anything. You're looking for much deeper than that one. It's one of the very popular contemporary song. Later it became the praise and worship song for number one praise and worship song for many years. The point I want to convey is, music cannot overtake worship. Never. Music just cannot overtake worship. At times it might look like music nalada people come. Music nalada it will go. Music is very good. The arrangement seems to be very good. But when you compare to God's power, it's nothing. It has been proven over and over again that music, yeah, it is good. But you cannot, அதுதான் மியூசிக்னால தான் மியூசிக்கல் வேண்டேஜ் பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு அது வந்து இட் இஸ் இம்பேக்டிங், அது ஒரு ஃபேக்டர்னு சொல்லி நம்ம வந்து எடுக்க முடியாது. So I'm going to keep theological vantage point out, musical vantage point also out. Now come to practical vantage point. Practical இதுனா கிறிஸ்டியன் லைஃப் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி there are different multiple factors இருக்கு. ஒரு பர்த் இருக்குது, டெத் இருக்குது, சஃபரிங் இருக்குது, டிசீஸ் இருக்குது. இவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாங்க, ரெண்டு பேருக்கு ஒரு 2 எல்டர்ஸ்குள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. அது ஹவு டு மிடிகேட் தட் ஒன். சம்டைம்ஸ் ஒரு 70s அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்பிபி சாங்ஸ், நிறைய சாங்ஸ் அந்த டைமில் வந்து எஃப்எம்பிபி லீடர்ஸ்குள்ள ஒரு கருத்து வேறுபாடு மாதிரி அவங்களுக்குள்ள வந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவங்க எமில் ஜெபசிங்கன்னு வந்து ஒரு சாங் எழுதியிருந்தாங்க. விசுவாசிகள் என்று கூட்டம் உண்டு, அன்பு ஒன்றே அவர் நடுவில் உண்டு, ஒரு மனம் ஒற்றுமை இன்று அங்கு வேண்டும் என்று சொல்லும் நாட்கள் இன்று வேண்டும். அதை வந்து ரொம்ப நல்லா ஜென்டலாக ஹிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கார்ட்லாம் இருக்கக்கூடாது, இன்னைக்கு டுடே வி நீட் கோஆப்ரேஷன் வித் எவ்ரிபடின்னு சொல்லி ரொம்ப நல்லா ஹிண்ட் பண்ணி எழுதினாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெலிகேட் சுச்சுவேஷனை கூட ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து
நம்ம வந்து இந்த சோ கால் ட்ரெடிஷ்னல், அதாவது ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறது இட்ஸ் a very relative term. As I said, நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் doesn't have any meaning at all. ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறது இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெடிஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து அன்னைக்கு வந்து அவங்க குயின் எலிசபெத் வந்து she has used the same word. It's a vulgar genuine gig அப்படிதான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த நம்ம வந்து எந்த சாங் நம்ம இந்த all things it's very famous in the doxology song. It's praise God from all. No, not I think I'm quoting a little differently. Give me just a second. All things, no. Yeah, it's a very popular song. I don't want to miss that one. All people that are yet do work. That's a very popular thing. That was branded as vulgar then. அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, நிறைய பாப் மியூசிக்கெல்லாம் இங்கே கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பாப் மியூசிக் வந்து எல்லாருமே அந்தந்த சாங் ரைட்டர்ஸ் வந்து they get influenced by அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு they get influenced by that generation. Mighty Fortress வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சாங். Mighty Fortress is our God. Luther வந்து அதை எழுதினப்போ வந்து he got very much influenced by the song, by one particular song that was sung in the bar at that time. அவரே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த மியூசிக்கல் இது வந்து அந்த தாக்கம் இருக்குது, பார் மியூசிக் தாக்கம் இருக்குதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் irrelevant. So we are left with one area where it is practical area in the sense how much it is applicable for different areas of life. ஒரு சிஸ்டம் எடுக்கிறப்ப அந்த சிஸ்டம் should be applicable for the entire gamut of life. நீங்கள் இருக்கிறப்ப எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிளாக இருக்க முடியும். நிறைய நல்ல பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய நல்ல சாங்ஸ் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிச்னஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் நாட் அந்த பிரெத் ஆஃப் சாங்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு கிடையாது. இருக்கிற சாங்ஸ் தே ஃபோக்கஸ் வெரி மச் ஆன் சர்டன் ஏரியாஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் தே ஹவ் அக்குமுலேட்டட் லாட் ஆஃப் சாங்ஸ் and they are adding new songs. இப்போ சாஸ்திரியாருடைய ஒரு பாட்டு மட்டாய் தண்டியம், ஒரு வெரி delicate situation. அதாவது you know that you have committed something that God doesn't like and you are seeking you know that God is going to punish you, and at that time you are talking to God, you are putting yourself before God. மட்டாய் தண்டியம் அந்த மாதிரி ஒரு டெலிகேட் சிச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி எமிலனை எழுதின அந்த பாட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய டெலிகேட் சிச்சுவேஷன், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஏரியாவையும் கவர் பண்ணி எக்ஸப்ஷன் சினாரியோஸ் எல்லா சினாரியோஸையும் கவர் பண்ணி இந்த சைடு வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே ட்ரெடிஷ்னல், ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் இஸ் வெரி ரிலேட்டிவ் டெர்மினாலஜி. இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து சாங் இருக்குது. இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் ஒன், it has got lot of potential, tremendous potential, நிறைய potential இருக்குது. It can outgrow this side, it can easily outgrow this side. But இன்னைக்கு as of today எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா this has got lot of potential, but still it is not complete enough to accommodate all areas of Christian life. But இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this system can accommodate all areas of Christian life. நீங்கள் உங்களுடைய எந்த சிஸ்டம், எந்த லைஃப்னுடைய எந்த பாட்டை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான். ஒரு பேப்டிசமோ, ஒரு பையனுக்கு சவங்கலையோ, உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சவங்கலையோ, உங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையில் ஒரு சேட் வந்தாலும் சரி, என்ன மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து சாங்ஸ் இருக்குது. வேற இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஆஸ் ஆஃப் டுடே இல்லை, மேபி எவென்ச்சுவலி 10 years from now, 5 years from now, it will be a moot point totally. It would have grown much bigger than this one. But இன்றைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு பாரம்பரிய பாடல்களை அனைத்து ஏரியாவுக்கும் பெரிதும் உதவுகிறது என்று சொல்லி அந்த அனைவருக்கும் நன்றி. Daniel, closing prayer.